Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Sisi Radha Madhava Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Hari Hari Bol. 1 second. Одну секундочку. See Prabhupada better, right? Сейчас вам лучше видно Прабхупаду, не так ли? Correct. Так? Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamriti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachadine Nirvisesa Sandhumari Paschatya Satani. Welcome to all of you. Bienvenidos a todos Добро ustedes. пожаловать каждому из вас. Nice to see you. Agradable verlo a todos. Nice to be in Russia. Agradable estar Рад en, быть в en России. Rusia. Actually, I've never been in Russia. На самом деле я никогда там не был. Every time I was supposed to go to Russia, something happened. Cada vez I que didn't go. supuestamente iba a ir a Rusia, algo pasó, no Каждый sé, раз, когда no я sé por собирался qué. отправиться в Россию, что-то происходило, и я туда не приезжал. And now we're there by Zoom, by the mercy of Zoom. Y ahora Сейчас мы estamos находимся ahí там por по Zoom, por милости la Zoom. misericordia de Zoom. Prabhupada said, we will not create the technology, but we'll use the technology. Prabhupada dijo, Прабхупада no говорил, что vamos мы a не crear la будем сами tecnología, создавать pero vamos a технологию, usar но la мы будем пользоваться tecnología. технологиями. Hare Krishna. So, I've been asked to speak about Prabhupada. Así que se me Так, меня pidió que попросили hablara sobre говорить о Prabhupada. Прабхупаде. There were 2 suggestions. Y tenemos Yeah. dos Yes, Guru Maharaj, we sugerencias. actually ended up naming the class Prabhupada built a house where the whole world can live. Yeah, live. yeah, he did, but Sí, el what are título you de la building? clase es That's the Prabhupada question. construyó una Я casa сказала donde todo el mundo Махараджу, puede что vivir. мы в итоге Pero назвали la лекцию pregunta es si Шрила puede Прабхупада vivir. построил дом, где может жить каждый, и Махарадж говорит, да, он сделал это, он построил такой дом, а что строите вы? So we already know he can build the house, so that's not the problem. Así que ya Так, мы sabemos уже que знаем, él что puede он мог construir la построить такой casa. дом, так что это не проблема. The problem is we are caretakers of the house. Will we let everybody in? Y el problema es que somos cuidadores de la это те, кто casa. сейчас, Vamos a dejar que todos vivan следит за ahí. этим домом, кто поддерживает его, и пустим ли мы всех в этот дом или нет. So, what it brings up is how the disciples and grand disciples and great grand disciples and great great grand disciples, they have to be aligned with Prabhupada.
Y lo que nos trae este tema es que los discípulos de los discípulos, los nietos y los bisnietos de Prabhupada pueden seguir las instrucciones de Prabhupada. Because whatever Prabhupada gave, we're caretakers of. Porque cualquier cosa que Prabhupada da, somos cuidadores de esto. So, we are disciples of Prabhupada, and so somos discípulos de Prabhupada, así que given the movement se that nos he created, dio el movimiento que and creó, given the responsibility to maintain it. Y se nos está dando la responsabilidad de mantenerlo. Движение, которое он создал, было передано нам вместе с ответственностью заботиться и поддерживать его. And as Prabhupada disciples, we feel this burden very deeply. Y como discípulos de Prabhupada sentimos este peso muy profundamente. And the duty of the Prabhupada disciples is to transfer that burden to you. Y el deber del discípulo es transferir ese peso a ustedes. I officially transfer the burden to you. Así que oficialmente hoy transfiero este peso a Can you feel ustedes. it now? You have butterflies in your stomach. Puedes sentirlo ahora, tienen mariposas en el estómago. Вы чувствуете бабочки в животе и как будто вес, как будто гири у себя на плечах. Now, sometimes the grand disciples of Prabhupada might feel like, I don't, I never met Prabhupada, so I don't feel that burden like you as Prabhupada disciples feel it. Pueden sentir que no sienten ese peso como ustedes, los discípulos de Prabhupada, pueden sentirlo. Прабхупады не чувствую эту тяжесть таким же образом, как чувствуете ее вы, ученики Прабхупады, прямые ученики. So, for the movement to succeed, then successive generations have to feel a deep connection with Prabhupada and a deep connection with the movement that he created. Otherwise, it's not going to go on. Así que para que el éxito, el movimiento tenga éxito, los siguientes sucesores van a tener que sentir esa conexión con Prabhupada. Si no, no va a tener éxito y con la misión de Prabhupada. So some will naturally feel that how do you have a relationship with someone that you never met? Así que unos naturalmente van a sentir cómo van a tener una relación con alguien que nunca han conocido. I say, Vera, I want you to marry this man. Only problem is he y te died digo, 50 Vera, years quiero ago. que But you can still have a relationship with him. Mira, quiero que te cases con este hombre. El único problema es que murió hace 50 años, pero quiero que te cases. No hay problema. And she says, how will I have the relationship? And I said, well, he's not limited by time and space. So just by thinking of him, he will be there with you. Así que, pero bueno, ¿cómo va a tener una relación, no? Si no solamente, si no está ahí, solamente por pensamiento va a estar contigo. And by hearing from him and executing his instructions, you are with him. Y por medio de escucharlo, puedes incrementar, seguir escucharlo, vas a escuchar sus instrucciones. Okay, so some of you are still thinking, but it would have been better to meet him. Do you know that some of Prabhupada's disciples never met him? ¿Sabían que algunos de los discípulos de Prabhupada nunca lo conocieron? Но вы знали о том, что многие ученики Прабхупады никогда его вживую не встречали? And they're not thinking, I don't have a relation with Prabhupada. No. Y no están pensando, no tengo una relación con Prabhupada, ¿no? So the first principle is, Prabhupada is not limited by time and space, so you can all have a relationship with him right now. Así que el primer principio es que la relación de Prabhupada no está limitada por tiempo y espacio, así que nosotros podemos tener una relación con él ahora mismo. And many of you are already experiencing that. Y muchos de ustedes ya están experimentando eso. But those who are not experiencing it can experience it through reading his books, hearing about him, and executing his instructions.
Pero aquellos que no lo están experimentando pueden experimentarlo a través de sus instrucciones. So that is essentially important for every member of ISKCON. Y esto está destinado para cada miembro de ISKCON. Sometimes it's said that relationship is foundational to all other relationships. Algunas veces se With dice, other gurus, Siksha gurus, Diksha gurus, other devotees. alguna vez se dice que esta relación es relación base para todos nosotros con tu Diksha Guru, Shiksha Guru. I think it's obvious that none of us would be here without Prabhupada. So that relationship, every relationship you have wouldn't exist if if the Prabhupada disciples never met Prabhupada. Y creo que es obvio que nunca nadie de nosotros estaría aquí si no fuera por Prabhupada. Ninguna relación de las que tenemos actualmente estaría si no fuera por Prabhupada. Sometimes devotees would say, I don't really know Prabhupada. I only know my Guru Maharaj. I only know my spiritual master. Algunos devotos dicen, no conozco a Prabhupada, solo conozco a mi Guru Maharaj. But at least you could know that you wouldn't have your spiritual master if it wasn't for Prabhupada. Pero por lo menos tú sabrías que no tendrías tu maestro espiritual si no fuera por Prabhupada. No lo tendrías si no fuera por Prabhupada. So Prabhupada's the foundational guru he's the foundation of ISKCON, so he's the foundational guru. Así que Prabhupada es la base. No spiritual life. Es la base de ISKCON, es la base de Guru, y sin él no tendríamos vida espiritual. So you all know the story how Prabhupada started. Así que todos conocen la historia de cómo Prabhupada was very Prabhupada concerned comenzó. when he was leaving that his movement would continue. Y él estaba muy preocupado de que cuando se fuera este movimiento continuara. И когда он уходил, когда он оставлял свое тело, он очень переживал о том, будет ли продолжено его движение. Every year Prabhupada was with us, the movement was growing. Y cada año que Prabhupada estaba con nosotros, el movimiento estaba creciendo. I'm so sorry, I missed it due to connection. Could you please repeat? Every year Prabhupada was with us, the movement was growing. The movement was expanding. Never stopped expanding. Каждый год, пока Прабхупада находился вместе с нами, движение росло и росло с каждым годом. So Prabhupada asked us to continue expanding, and he said, if you can't continue expanding, at least maintain it. Así que Prabhupada nos pidió que continuáramos expandiendo. Lo dijo, si no pueden mantenerlo, por lo menos expandirlo, por lo menos manténganlo. So when you deeply feel the responsibility to see that ISKCON is successful, at that point you're deeply connected to Prabhupada because that's his deepest desire. Así que cuando profundamente tú sientes ese deseo de estar profundamente conectado, en ese punto es esa conexión con Prabhupada. Тогда вы глубоко соединены с Прабхупадой, потому что это было его самое глубокое желание. So if you want something to worry about the future of ISKCON. Si estás That's the preocupado best thing to worry about. Si estás preocupado acerca del futuro de ISKCON, de eso es de lo que debes estar preocupado. Это самое лучшее, о чем вы можете волноваться. And that worry will keep you connected to Prabhupada. Y esa preocupación te va a mantener conectado con Prabhupada. Вас связанным с Прабхупадой. And do whatever you can do to help make ISKCON better. Y haz lo que sea que puedas hacer para tratar de hacer a ISKCON mejor. Sometimes we see things in ISKCON that we don't like, and we get discouraged, but we have to stay and make it better. Algunas If we veces don't make it better, then how's it going to get better? Algunas veces vemos en ISKCON cosas que no nos gustan, pero tenemos que tratar de hacerlo mejor, porque si no lo hacemos mejor, ¿cómo va a funcionar? Нам надо оставаться в ISKCON и улучшать его, потому что если мы не останемся и не улучшим его, то как же он тогда улучшится? And often I say that if you see a problem, that means Krishna has chosen you to fix that problem. Como siempre digo, si tú ves un problema, quiere decir que Krishna te está escogiendo para que resuelvas el problema. что Кришна выбрал вас для того, чтобы исправить эту проблему, иначе зачем же вы ее видите?
Because Вот почему вы sometimes ее видите. the problem you see is not seen by everyone. Y algunas veces porque vemos el problema que nosotros vemos no lo ve todo el mundo. So, as I said, if you can feel that burden, that is the deepest way to connect to Prabhupada. Así que si sientes ese peso, es tu forma más profunda de conectar con Prabhupada. То это наилучший способ быть связанным с Прабхупадой. Now, we have two situations. One is building the house, and one is maintaining the house, and three situations, and one is making everyone welcome in the house. Así que tenemos tres situaciones. Una es construir la casa, otra recibir a toda y otra que todos se sientan bien en la casa. И третье это впускать всех в этот дом. Now, Prabhupada's compassion was very deep, so he let everybody in the house. Bueno, ahora la compasión de Prabhupada es muy profunda, dejó que todos entraran. And sometimes we wish that some of those people weren't allowed in. Prabhupada, why did you allow them in? Better they didn't come in. Y unas personas algunas veces se sienten, bueno, decirle, Prabhupada, ¿por qué permitiste que ellos entraran? Mejor no dejar entrar a todos. Prabhupada didn't think like that. He wanted to give Krishna to everyone, and somehow or other, engage everyone, give everyone a place in ISKCON. Y Prabhupada de una u otra forma no pensaba de esa forma, quería darle Krishna a todos y ocuparlos. Каждого в служении и дать ему место в ISKCON. And I never saw Prabhupada ask anyone to leave ISKCON except a few devotees who were challenging him and didn't want to follow him. So he felt that, well, there's nothing he could do for them, so they should just do whatever they want. But other than that, never did he ask anyone to leave. Nunca vi que alguien le pidiera a alguien que se fuera, a solo un par de devotos que les dijo haz lo que quieras, pero más allá de eso no, siempre los... Прабхупада чувствовал, что никак не может им помочь. In this house in which everyone can live, for us, the biggest challenge will be to appreciate people whose views we disagree with. Appreciate them as devotees. Y en este reto, el punto es apreciar a los devotos que han tenido estos retos с чьими взглядами con мы не devotos. согласны. И как уважать этого преданного, как преданного. Maybe one of the most difficult things we're going to have to do in our lives. Tal vez es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en nuestra vida. Now, we're all different. Ahora todos somos diferentes. If I ask you, what's your favorite food? What's your favorite color? What's your favorite country? What's your favorite this or that? We'll all have different answers. Some of them the same, but we'll get a variety of answers because we're different. Así que si yo te digo cuál es somos diferente color, cuál es tu comida diferente, todos somos diferentes, vamos a tener diferentes respuestas. So we are asked to look at our individuality like different flowers that make a beautiful bouquet. Porque buscamos como ver diferentes personalidades de nuestra amplia gama. Прекрасный цветок, и эти разные цветы, они создают вместе красивый букет. But some of us just want one kind of flower in that bouquet, and we don't want other flowers in that bouquet. Pero algunos de nosotros queremos ser la única flor en el ramo. No nos gustan las otras flores, las rechazamos. Pensamos que esas flores no son. One of the greatest challenges that we face is to maintain proper consciousness in spite of every reason to become upset. Let me rephrase that. To be kind, generous, and appreciative even when we shouldn't be because of the way we're treated.
or the way we see things. Una de las cosas, de los más grandes retos que tenemos es ser amables a pesar de las cosas que vemos, de cómo nosotros, de cosas que nos retan, que no son agradables. Because we're an international society, we're a conglomeration of very different kinds of people, very different cultural backgrounds, and even educational backgrounds. Porque somos de diferentes sociedades, somos de diferentes educación, diferentes culturas, venimos de diferentes antecedentes cada uno. So that can create friction because we see through different lenses. Así que eso puede crear fricción porque vemos a través de diferentes lentes. Diferente vista. And the way we build a house in which everyone can live is to understand the lenses with which people see through. Y la forma en la que vemos la casa donde la familia, las personas pueden vivir es verlo a través de los lentes donde lo ven. So when you say something like, I can't understand why so and so said that or thinks that way, that should be a red flag to you that you can't understand and you need to understand. Así que cuando tú dices, no entiendo cómo fulanito ve esto así, debe ser una bandera roja, una señal fuerte para ti, porque tú debes entender cómo lo ve. I just can't understand why anybody would. And then when I say that, I tell myself, I need to learn to understand why somebody would do that or say that or think that way. It's not their fault that they think that way. It's my fault I don't understand them. That's how we have to think. I may not agree with them, but I need to understand them. Si digo, no puedo entender por qué fulanito piensa de esa manera, entonces yo digo, yo necesito entender cómo lo ve de esa manera. Tengo que tener la capacidad de verlo como esta persona. Научиться понимать, почему человек ведет себя таким образом. Это не означает, что я обязательно с ним согласен. Я могу быть не согласен с ним, но я должен научиться понимать его. Now, there's a reality that we may not want to face, a potential reality. Así que hay una realidad potencial que puede que no observemos. History is telling us that religious organizations fragment over time. La historia nos está diciendo que las organizaciones religiosas se fragmentan con el tiempo. Our greatest fear is that ISKCON would fragment, because if it does, that means we've failed Prabhupada. Y nuestro más grande miedo es que ISKCON se fragmente, porque si lo hace significaría que estamos fallándole a Prabhupada. Because the preaching is going to be damaged if we separate. Porque la prédica se va a lastimar si nosotros nos separamos. And so what many devotees have concluded is that the biggest challenge in keeping ISKCON together is to come to a point where we can accept others who disagree with us. We can accept them as sincere, well-intentioned devotees, even though they have a different view than we do. Así que lo que podemos hacer es que ver cómo en ISKCON tenemos muchos devotos sinceros, incluso aunque no estén de acuerdo con nosotros, son devotos muy sinceros. Необходимость нам всем научиться принимать и уважать других преданных, даже если они абсолютно не согласны с нами, имеют противоположное нам мнение, научиться уважать их как искренних преданных, которые желают блага ISKCON. Because every time there's a contentious issue, and right now I can think of 3 or 4 extremely divisive issues in ISKCON. Потому что всегда, когда всплывает какая-то спорная тема, и сейчас я могу подумать о 3-4 таких темах, которые действуют на ISKCON так, что начинают разделять его. The solution is always, how can we come to some agreement with which we can all live with, although it may not be what we really want, but at least we can live with it together in the same house.
La conclusión es cómo podemos llegar a un acuerdo donde podemos vivir todos juntos. Tal vez no estemos de acuerdo con todos, pero cómo podemos vivir todos juntos. So let's say everyone here in this class lives in the same house. Así que digamos que todos en esta clase viven en la misma casa. And Tanya goes to bed at 6:30. Y Tanya va a dormir a las 6:30. And Anuradha goes to bed at Tanya goes to bed at 6:30 and gets up at 5:30, and Anuradha goes to bed at midnight and gets up at 4 o'clock. Now that's going to be a problem for Tanya, and maybe not so much of a problem for Anuradha, but a problem for Tanya. Y Tanya se va a dormir a las 6:30 y se levanta a las 5:30, y Anuradha se va a dormir a las 12, pero se levanta a las 4. Y va a ser un problema no solamente para tanto para Anuradha, pero sí para Tanya. Embarrass Tanya. She goes to bed at 11 o'clock and gets up at 6:30. That's not so bad. Así que she goes to bed at 11 o'clock, gets up at 5:30, and Anuradha goes to bed at midnight and gets up at 4. So Anuradha is waking her up in the evening when she goes to bed, and she's waking her up in the morning when she gets up. Así que bueno, para no renunciar a Tanya, se va a dormir a las 11 de la noche y se despierta a las 5 de la mañana. Y Anuradha se va a dormir a las 12 y se despierta a las 4 de la mañana. Así que Anuradha está molestando a Tanya porque se va a dormir después y se levanta antes. Speaks to Anuradha and she says, you know, I'm a light sleeper and you come back late at night from the temple dressing the deities and it wakes me up. We have to work this out. Así que Tanya habla con Anuradha, le dice, mira, tú llegas noche, cuando llegas después del templo, a las deidades, pues me despiertas y pues eso me molesta, ¿no? And Anuradha is a deep sleeper. She just lays down, you count to 3 and she falls asleep. And if there's an atomic bomb across the street, it won't wake her up. So she doesn't understand why Tanya has trouble sleeping. It's just like, it's not, she can't understand it. Así que Anuradha duerme profundamente, digamos que ella solo toca la cama en 3 segundos, se queda dormida profundamente y nada la despierta, entonces no puede entender por qué Tanya tiene problemas de que ella llegue noche, porque no pueda dormir. So sometimes our life is like that. We don't have the experience of another, so we just don't understand it. And it's really hard to sympathize with them because we don't have that experience. Así que algunas veces la vida es difícil, no tenemos la experiencia que otros tienen y es difícil estar de acuerdo con ellos. So Anuradha, being the saint that she is, she says, okay, I know what I can do. I can, before I go to the temple to dress the deities, I'll make my bed and I'll just go to sleep in this sari because I have to wash it anyway. I can't wear it the next day. So, and I'll just be very quiet when I come in and I won't have to do anything before I go to sleep. And when I get up in the morning, and then Anuradha says, she says, okay, you can repeat that first. Así que bueno, como ella Anuradha es buena, pues lo que va a hacer es que va a decir, mira, cuando yo llegue me voy a dormir con el sari que traigo puesto para no hacer ruido, voy a dejar mi cama lista para que cuando llegue haga el menor ruido posible. But Anuradha says, I don't know how in the morning I'm not going to wake you up because I have to go to the temple and wake up the deities and, you know, I have to take a shower and it's going to make noise. So Anuradha says, you know, if you could go to bed at 9:30, then we could both get up at 4 o'clock. And then Tanya says, well, that makes sense because she can't be quiet enough to not wake me up in the morning, so I'll go to bed early. So they work it out and everybody's happy and they hug and kiss and live happily ever after. Así que dice, bueno, en la mañana no sé cómo te voy a despertar, así que ¿qué te parece que yo voy a, nos dormimos las 2 a las 9:30, las 2 nos levantamos a las 4 y vamos juntas a mangar y final feliz, se abrazan, se besan y el feliz, la feliz para todos. Таким образом, они пришли к соглашению, которое устраивает обоих, и живут счастливо после этого. So unless we can do something like that, we cannot build a house in which the whole world can live, even though Prabhupada could build the house. Así que a menos que no hagamos algo así, no vamos a construir una casa donde todo el mundo pueda vivir.
в который может жить весь мир, несмотря на то, что Прабхупада построил его. So Prabhupada builds the house and he says, okay, this is how you live in the house. And then we move in and we don't follow that and then we don't get along. That's the problem. Así que Prabhupada construyó la casa y luego no sabemos nosotros cómo vivir en la casa, no nos movemos bien y ese es el problema. И мы не следуем тому, чему он учил нас, и мы не ладим друг с другом. You've probably noticed, if you've been a devotee for a while, it's pretty difficult to like be really humble. Not even all the time, sometimes, if at all. Have you noticed that? Probablemente lo han notado que si han sido devotos algún tiempo, que no es fácil ser humildes, no es fácil ser humilde, ¿no es cierto? И я даже не говорю о том, что постоянно быть смиренным, а даже иногда. And you can probably figure out that the reason we don't get along well all the time is because we're not humble all the time. Y probablemente se den cuenta que la razón por la que no nos llevamos bien todo el tiempo es que no nos llevamos bien todo el tiempo. I was reading some stories about Srila Bhaktisiddhanta, and he's showing a kind of humility that we don't see in this world. It's unprecedented. Estaba leyendo unas historias de Bhaktisiddhanta que él está mostrando algo, unas historias que son sin precedentes, sin antecedentes. I was thinking, okay, this is what humility is. I didn't even understand humility on that level. Just incredible appreciation for those who are inferior to him. Y cuando estaba leyendo esto era algo increíblemente maravilloso, humilde, una muestra de humildad muy grande, como a los que eran inferiores a él los veía como mayores a él. Ты на самом деле ниже тебя, и выражение и общение с ним таким образом, как будто бы он лучше, чем ты. And if you study our philosophy, then if you put two and two together, you can see that kind of humility is kind of a perfection in and of itself. Y si tú estudias nuestra filosofía, te vas a dar cuenta que este tipo de humildad está implícito. And that kind of humility is at the core of what it's going to take for us to remain united in our differences. Y este tipo de humildad es el centro de lo que va a tomar mantenernos unidos en nuestras diferencias. Того, что может помочь нам оставаться едиными, несмотря на наше разнообразие и разные мнения, на наши отличия. And sometimes we don't understand a person because we don't understand the filter that they're looking through. Algunas veces no entendemos a la persona porque no entendemos el filtro por el que están observando. So if someone is extremely conservative or extremely liberal, there's a specific filter, and you could learn what the filter is, and then it makes sense why they think that way. Si alguien es demasiado conservador o demasiado liberal, tiene un filtro específico y hay que entender qué tipo de filtro es por el que está viendo. Okay. These are my reading glasses. They make everything bigger. Estos son mis lentes de lectura, hacen todo más grande. Oh, you all look so big. You look like monsters. Todos ustedes se ven muy grandes, se ven como monstruos. ¿Qué está de mal en ustedes? Why is Mahatma Prabhu saying that? Oh, he's wearing glasses. That's why it makes everything look bigger. Oh, now I understand. ¿Por qué Mahatma Prabhu está diciendo eso? Porque estás usando sus lentes y hace que todo se vea grande. So if somebody has a different view than you, try to understand what glasses are they looking through? What do those glasses stand for? Because once you understand what they stand for, then you understand, oh, that's why they think like that. Así que si alguien ve las cosas de forma diferente a ti, trata de entender qué tipo de lentes son los que está usando, porque dependiendo del tipo de lentes que esté usando, es la visión que va a tener. Sometimes you'll hear something like, in our country,
we do it this way. That's our tradition. You know? Oh, now I understand why you just said what you said, which didn't make sense to me because we don't have that tradition in our country. Así que algunas veces escuchas, en mi país se hace de esta forma y dices, bueno, ahora entiendo lo que dices, porque cuando es en tu país, bueno, ahora entiendo por qué lo estás mencionando, lo ves de una forma distinta y así tú puedes entender por qué lo ves de esta forma. Superior and you ask someone to help you, in some countries, even if they can help you, they'll say yes, because it would be disrespectful to say no. Si tú eres superior y le preguntas en ciertos países, le preguntas a alguien que te ayude, aunque no te pueden ayudar, te van a decir que sí, porque si dijeran que no, es irrespetuoso. Да, потому что в их культуре заложено, что отказывать старшему в помощи — это неуважение. But in America, that is the worst thing you can do, is to say something that's not true and that you're not going to do. You just tell them, I'm sorry, I can't do it, I'm busy, and they'll be happy that you're honest. Pero en Estados Unidos es lo peor que puedes hacer. Si hay algo que no puedes hacer, simplemente dices, no, lo siento, no puedo hacerlo, estoy ocupado, algo así, van a estar bien. Тут человек, наоборот, скажет, извините, я занят, я не могу, и хорошо. И оценит то, что ты честен с ним. So even in the corporate world, international companies, they have to do this kind of training. So, you know, like you have so many Indians, let's say, working in America, and the American managers have to know how an Indian thinks because it's different. They think in some ways different than an American, and he needs to know that. Así que incluso en el mundo corporativo es así, las personas no tienen que aprender a verlo por ejemplo, en India, ¿no? El gerente lo ve de una manera distinta, tiene que aprender a hacerlo así. So if we study our philosophy, we'll get a very clear vision of the kind of ISKCON Prabhupada wants. Así que si estudiamos nuestra filosofía, vamos a tener una visión muy clara de lo que Prabhupada quiere. And none of us should think, well, I'm just an insignificant member of ISKCON, so it doesn't matter what I do. That's not true. Y nadie de nosotros pensará, debe de pensar, soy yo solo una parte insignificante de ISKCON, así que no afecta lo que yo haga. It does matter what we do. Porque sí importa lo que haces. Because we're all little parts contributing to the whole. Porque todos somos partes pequeñas contribuyendo al todo. And as I've told you before, if you stay in ISKCON, then people, when you're older, are going to definitely look at what you do and judge you by what you do and follow what you do. Y como se los he dicho, cuando ustedes se quedan en esto, cuando crezcan, las personas van a hacer lo que ustedes hacen, escuchar lo que dicen y ser como ustedes son. Whether you like it or not, that's going to happen. Ya sea que les guste o no, es lo que va a pasar. How does that make you feel? ¿Cómo los hace sentir Как вы eso? себя чувствуете, услышав это? More burden, right? Con más peso, Более ¿no? отягощенными, не так ли? There is a burden that comes with knowledge. Hay cierto peso que viene con el conocimiento. Определенная тяжесть. So, you know, we all need knowledge, we all want knowledge, but the burden Todos that comes queremos with it knowledge, is todos queremos demonstrate that conocimiento. knowledge in life. Pero ¿cómo podemos demostrar ese conocimiento en la vida? Знанием приходит груз того, что когда мы получаем это знание, нам надо демонстрировать его в жизни. And we have to distribute it. Y tenemos que И distribuirlo. распространять его. And Shastra says if you don't do that, that knowledge will dry up in the sense that it won't have any power in your life. It'll just turn into information. Y el Shastra dice que si tú no lo distribuyes, el conocimiento, eso se va a quedar y va a perder su efecto, solo va a ser como conocimiento en tu vida, información en tu Не будет vida. иметь никакой власти в вашей жизни. Это станет просто информацией. When Prabhupada was inspiring us to distribute books, he said, my Guru Maharaj is forcing me to distribute books, and I am forcing you, and you will force others. Cuando Prabhupada nos estaba motivando a distribuir libros, nos dijo, mi Guru Maharaj me esforzó a distribuir libros, yo los estoy forzando a ustedes y ustedes van a forzar
I can imagine someday when you're older devotees and there's a whole new generation that's, even that's another 40 years more separated from Prabhupada than you probably spontaneously would give the same lecture that I'm giving you right now. Así que me imagino de aquí a 40 años probablemente ustedes van a dar esta clase espontánea que les estoy dando ahora. Что вы будете давать им такую же лекцию, как и я сейчас. Because when the last Prabhupada disciple has gone back to Godhead, you're definitely going to feel the burden of weight on you because you're the next generation to maintain this movement. Porque cuando el último discípulo de Prabhupada parta, definitivamente ustedes van a sentir ese peso de esa carga, porque ustedes van a tener todas estas labores. You will naturally feel closer to Prabhupada because you will have the more burden you take to maintain this and push on the movement, the closer you're going to feel to Prabhupada. Y naturalmente van a sentir esta carga por esta conexión más fuerte con Prabhupada, porque mientras más sea la carga, más van a sentir su presencia. And then, just as I'm giving you the burden, it will be your job to give the next generation the burden. But you have to be carrying the burden to be able to give it. Pero solo así como yo les estoy dando la carga, va a ser su trabajo darle la carga a los que siguen. Для того, чтобы передать его, вы должны будете сначала нести его. Yes. So the house in which the whole world can live, it's a futuristic statement. Así que la clase. You have to make it happen. It's not automatically going to happen. La clase donde todo el mundo puede vivir no va a pasar automáticamente, sino que tiene que ser establecida. Заявление. Это не так, что это произойдет автоматически. Мы должны поработать над тем, чтобы это стало возможным. And as you become more Krishna conscious, you'll be more capable of participating, or you'll be more capable of making that house livable to more people. Y conforme se vuelvan conscientes de Krishna, van a ser más capaces de participar en esta пригодным для жития aquí. Разных людей, для жизни разных людей. So the point is, we want to represent Prabhupada as Prabhupada wants us to represent him. Así que el punto es que queremos representar a Prabhupada como Prabhupada quería que lo representáramos. We want to represent Prabhupada as Prabhupada would want to be represented. Мы хотим быть представителями Прабхупады таким образом, именно таким образом, каким Прабхупада хотел бы, чтобы его представляли миру. Now you may know that Prabhupada was actually looking at the spreading of Krishna consciousness as not some little religious movement, but something that would actually alter the course of history. That was his vision. Así que la visión de Prabhupada no era solamente que alguien expandiera el movimiento, как движение, которое изменит ход истории. Таковым было его видение. So part of inheriting the legacy of Prabhupada is thinking in terms of what can I do to make the planet more Krishna conscious. Y parte de recibir la herencia de Prabhupada es cómo puedo hacer este movimiento mejor. Для того, чтобы сделать всю планету сознающей Кришну. We think in terms of changing society. Pensamos en términos de cambiar la sociedad. Мы думаем о том, как можно изменить общество. Prabhupada had no faith in modern society. He basically said it's self-destructive. It's a path of self-destruction.
Prabhupada dijo que tener esta sensación de autodestrucción no, sino de autodesarrollo. And we have knowledge that can save it, that can change the course of history, and that's what he wants us to do. Y tenemos conocimiento que queremos salvarlo, que queremos continuar, y es lo que tenemos que hacer. And you will all do it in your own way. Y si but todos, the vision that we all share, it's the same, to make the world Krishna conscious. И вы все это будете делать своим собственным способом. Si tenemos esa visión de lo que queremos hacer, entonces es cómo va a ayudar el movimiento. And as you know, unless you become Krishna conscious yourself, this can't happen. Y como sabemos, a menos que se vuelvan ustedes conscientes de Krishna, esto no va a pasar. So we began this talk by saying that as you take responsibility in Prabhupada's movement, you then connect more deeply as a result of that responsibility. Así que conforme tú vayas, conforme nos conectemos más con Prabhupada, vamos a tomar responsabilidad para que este movimiento continúe. And then naturally, by doing that, you will feel like ISKCON is it's like your family. You'll feel obligated to maintain and expand it. Así que naturalmente tú vas a sentir como ISKCON es tu familia, naturalmente lo vas a querer mantener. And it's going to take a lot of growing individually for us to do that. Y puede que tome mucho crecimiento individualmente. Both as individuals and both as human beings and as devotees. Ambos como seres humanos y como devotos. And also as philosophers who understand more deeply the philosophy of Krishna consciousness. Y también para entender algo más profunda como filósofos de la conciencia de Krishna. So we have to be better as people, better as devotees, and deeper in knowledge, and then we can properly represent Prabhupada. Tenemos que ser mejores personas, mejores devotos para representar apropiadamente este conocimiento. The last thing I want to say before we take questions is, if you can please Prabhupada, there's nothing more beneficial in your life. Then nothing will be more beneficial for you than that. Así que lo último que puedo decir es que si ustedes pueden complacer a Prabhupada, no va a haber nada más beneficioso en su vida. Невозможно сделать что-либо еще более благоприятное для вас в этой жизни. The other day I was reading a Vyas Puja offering in which the devotee stated that Prabhupada was asked, what is the most important verse in all the scripture? El otro día estaba leyendo en el libro de Vyas Puja cuál es el verso más importante de las escrituras del Bhagavad Gita. Главный важный стих во всех шастрах. And Prabhupada said, Yasya deve para bhaktir yata deve tata guru. That one who has devotion for Guru on the same faith, one has faith and devotion to Guru on the same level as his faith and devotion to Krishna, everything will be revealed. That's the most important verse. Y Prabhupada estaba diciendo que el verso ya Prashadeve, que uno que tiene devoción por Guru, tiene devoción por Krishna. It's from... Es de... You want to find the verse, Krishna? Yasya, Y-A... Que encontrar el verso Krishna, Yasya, Vaye, Deve, Yasya Deve, Tata, Guru. It's from maybe Swaitas
Shvameveseta Upanishad, or Satar one of the Upanishad. Upanishads. Es uno de los Upanishads, creo. Mandaka Upanishad. Mandaka Upanishad, algo así. Кристи спросила, как можно найти You're going to put Vas a poner en el chat. И Махарадж объяснял ей, что no, это... it's maybe quoted. It's not a Bhagavatam verse. It's a, Esto es un verso del Bhagavatam. Yashadevi para bhaktir yata devi tathagur. Where is it from? ¿De dónde es? I don't think it's Bhagavatam. No creo que sea el Bhagavatam. 623. Yeah. Translation: only unto those great souls who have implicit faith in both. Whoops. Están buscando el verso. In both the Lord and the spiritual master are all imports of Vedic knowledge automatically revealed. Está leyendo el significado que es solo aquellos que son grandes almas que tienen implícita la fe en ambas, el Señor y el maestro espiritual, son la importancia del conocimiento védico automáticamente se les será revelado. Все ведическое знание будет автоматически открыто ему. So if you are following Prabhupada, you are safe. Así que si están siguiendo a Prabhupada, están a salvo. I heard a 2-hour conversation the other day. Escuché en una conversación de 2 horas el otro día by a devotee who's studying a specific topic. Por un devoto que está estudiando un tema específico que es parte de su trabajo escolar en Oxford, en la Universidad de Oxford. And the topic was, is love of Krishna inherent in the jiva, or is it something that's given from outside? Y el tema es el amor está implícito por alguien en la jiva o es algo que se trae de afuera. So most of you, if you've read Prabhupada's books, will say, well, no, there's the verse Nityasiddha Krishna Prema Shadu Kabanoy, that prema is inherent within the jiva. Así que este verso es el prema está inherente en la jiva. But some will say, no, it's being given by Mahaprabhu. Something is coming outside, a special gift. So there's some controversy there. Pero alguien dirá, no, esto se está dando por Mahaprabhu, así que hay una controversia por ahí establecida. So he explained it. He studied and studied this topic and studied and asked senior Vaishnavas questions. And after studying it, he came to the definite conclusion that all our acharyas say that love is inherent within the soul. Así que él estuvo insistiendo, estudiando, le preguntaba a acharyas, le preguntó a diferentes devotos mayores sobre este tema. This is the conclusion of Jiva Goswami. All the Goswamis, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada. Esta es la conclusión de Jiva Goswami, Bhaktisiddhanta, todos los Goswamis. And then he told a story, I forget the name of the story, about a man who was in a church and he left the church to find a treasure. Y después and, he couldn't find it. And then he eventually found the treasure was in the church, right under where he was sitting. Y luego escuché la historia de un hombre que estaba buscando un tesoro, entró a una iglesia y no lo encontró, y después de mucho tiempo se dio cuenta que ese tesoro estaba escondido debajo de la silla donde él estaba. So he said he felt like this also, studying everything, but that was right there in Prabhupada's books, right in the beginning. Así que también dijo eso, también que él estaba estudiando los libros de Prabhupada desde el inicio y que estaba ahí, la respuesta estaba ahí desde el inicio. And
Prabhupada saw how much faith we had in him, and he recognized that was our greatest qualification. Y Prabhupada vio cuánta fe teníamos en él y él reconoció que no era nuestra cualificación más grande. Some man was criticizing some of Prabhupada's disciples, female disciples, that their Sanskrit pronunciation was not correct. Algún hombre estaba criticando a las discípulas de Prabhupada que su pronunciación de sánscrito no era correcta. And Prabhupada said, yes, that's true, but they have millions of times more bhakti than you'll ever have. Y Prabhupada dijo, sí, es cierto, pero ellos van a tener millones de veces más bhakti del que tú tienes. Alguna vez tendrás. So really what Prabhupada meant is they have complete faith in me, and that's why that's their bhakti, their faith in me. Pero realmente lo que Prabhupada está diciendo que es que tienen mucha fe en mí, es eso, o sea, ese bhakti es la fe que tienen en mí. So I think that underscores that verse. If you have faith in Guru, like you have in Krishna, then you're in a perfect position. Así que eso subraya este verso. Si tú tienes fe en tu Guru y vas a tener fe en Krishna, esa es la posición. So if you can do some service to help ISKCON, that means you've done very intimate service to Prabhupada, which means then Krishna is very happy with you. And if Krishna is happy with you, you're good. Everything's good. Así que si tú has hecho, not good, it's good. Así que si tú has hecho un muy buen servicio para Prabhupada, eso quiere decir que estás bien, Prabhupada está bien, Krishna está bien. And what an easy way to please Krishna. Just do a little service for Prabhupada's movement. Y qué forma tan fácil de complacer a Krishna, hacer un poco de servicio para el movimiento de Prabhupada. And if Krishna is pleased with you, well, what more could you ask for? Y si Krishna está complacido contigo, bueno, ¿qué más puedes pedir? I don't think there's anything more you could want, and then you'll be pleased. No creo que haya algo más que quieras querer, que sea que quieras, ¿no? Más que eso. So now we can take some questions. Ahora podemos tomar ciertas preguntas. You want to choose the questions or read them? Or? ¿Quieres escoger las preguntas y leerlas? La primera pregunta de Bandava Priya dice, está leyendo Bandava Priya. ¿Cómo tú personalmente ves a ISKCON y a todos los discípulos de Prabhupada? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo veo que es? ¿Cómo me gustaría verlo? ¿Cómo pienso que va a ser? I don't know. Пандава Прия Прабhu, могли бы вы уточнить вопрос? I think he clarified how you would want to see it. ¿Cómo te gustaría verlo? I don't think there's a future if we don't learn how to cooperate. No creo que haya un futuro si no aprendemos a colaborar. Yeah, go ahead. Я не думаю, что у нас есть будущее, если мы не научимся сотрудничать, потому что тогда мы просто разделимся. So we saw what happened with the Gaudiya Math. They lost that the power that comes from unity was lost because they divided. They divided over contentious issues. Así que lo hemos visto en la Gaudiya Math, que se ha dividido por diferentes temas, pues temas, ¿no? We're all different, so we're going to have different views across the whole gamut of views. We have to be able to make room for those views and appreciate those views, even if we don't necessarily want to follow those views ourselves. Así que vamos a encontrar diferentes puntos de vista y tenemos que hacer espacio para esos diferentes puntos de vista, incluso aunque no estemos de acuerdo en esas formas en las que se ve.
Now, someone would say, why would I appreciate a view if it's wrong? Y algunos de ustedes van a decir, ¿por qué voy a apreciar esta vista si está mal? Well, if it's wrong, most likely the leadership of the movement is as smart as you, and they'll see it's wrong. Y si dices, bueno, si está mal, la mayoría de los elementos del movimiento lo verían que está mal. Они такие же умные, как и вы, и они также поймут, что это неправильное мнение. The problem is when only you and a few others see it as wrong, then you get this elitist mentality that we're the only ones who see it. That's going to create problems. El problema es cuando solo tú y algunos otros ven que está mal, porque eso crea una mentalidad élite y es donde se crean los problemas. De que solo yo estoy bien y todos los demás están mal. Элиты, что только вы видите, что это неправильно, и тогда от этого могут возникнуть проблемы. Ladies and gentlemen, I'll give you a word of caution. Damas y caballeros, les voy a dar una advertencia. Wherever you see a lot of criticism of devotees, that is a danger zone. Donde veas que haya mucha crítica a devotos, esa es una zona de peligros. Even if what they're saying is correct. Incluso, because it's accompanied by criticism, it's a danger zone. Incluso, aunque lo que estén diciendo es correcto, si está acompañado de crítica, es una zona de peligro. Because we're trying to create we want to create a divine environment, respectful and loving. And criticism is not respectful and loving. Así que, porque queremos crear un ambiente amoroso, un ambiente divino, y la crítica no está ayudando a ese ambiente. I may disagree with you, so I will do things the way I see is best. You will do things the way you see is best. Puede que no estoy de acuerdo contigo, incluso si lo que digas está bien, time will tell what is actually Krishna conscious. Que es de hecho la conciencia de Krishna. Если я не согласен с тобой, я буду делать вещи таким образом, как мне кажется наилучшим образом, исходя из моего понимания, а ты можешь делать вещи наилучшим образом, исходя из твоего понимания, и время покажет, какой из этих двух способов в итоге является более в соответствии со знанием Кришны. And there's a good chance that both of us are right. Y hay una gran oportunidad que ambos de nosotros estemos en lo correcto. Yeah. You know, in some countries, if you preach a certain way, you'll make many devotees. And if you take that same preaching style and bring it to another country, no one will come. Not only that, everyone in the temple will leave. So we have to understand these differences. Así que en ciertos países, si tú predicas de una manera, los devotos no lo van a entender, y no solo no lo van a entender, sino no van a regresar. Así que debemos de entender estas diferencias. So that's the kind of ISKCON I would like to see. Así que es el tipo de ISKCON que aquí me gustaría ver. You like the mountains? I like the ocean. Doesn't mean I'm right and you're wrong, or you're right and I'm wrong. It just means we're different. A mí me gustan las montañas, a ti te gusta el mar. No significa que yo estoy bien y tú estás mal. Simplemente somos diferentes. No, but traditionally all temples are on top of mountains. I go, no, but Mahaprabhu bathed in the ocean. You know, we both have our reasons. No, pero no, pues es que dime unas razones de por qué tú lo ves de esta manera, ¿no? Mahaprabhu dijo esto, Prabhupada dijo esto. And then if we don't know how to respectfully disagree, then we start criticizing. Well, you just think like that because you're not in Mahaprabhu's mood, so you just want to be up on a mountain alone, you know, you're Kanishta. You know, we'll start making offenses like that. Si no aprendemos a respetar, a respetuosamente no estar de acuerdo, entonces comenzamos a hacer ofensas. And they'll tell me, no, you don't know anything about tradition. If you know anything about tradition, you wouldn't have said what you just said. And then we can argue forever.
Y entonces me van a decir, no, tú no sabes nada de la tradición, no, pero entonces vamos a estar de acuerdo y vamos a comenzar a discutir. Entonces, ¿cuál es el punto? So that's my answer. Así que esa es mi respuesta. Siguiente pregunta. Вот такой у меня ответ. Следующий вопрос. I see a question from Shrujan. How we can expand the movement? ¿Cómo podemos expandir el movimiento si estamos ocupados haciendo el dinero o manteniendo la familia? Sí, cámbiate de la ciudad y vete a una granja. Throw away your computer and trade it in for, sell your computer and get the money and buy some cows. Avienta tu computadora, compra unas vacas y ocupa eso. And if you can't do that, then y si no puedes hacer eso, entonces live simply. Vive simple. И если ты не можешь этого сделать, то просто живи просто. So don't get a job where you have to show up at 7 o'clock in the morning and work till 7 in the evening. Así que no tengas un trabajo donde tengas que entrar a las 7 de la mañana y salir a las 7 de la noche. Just so you can afford a bigger apartment. Para que puedas tener un departamento más grande. Better make a little less, live in a smaller apartment and utilize more time for service. Así que haz un poquito menos, ten un departamento más pequeño y utilízalo para servicio. And anything you see in your local temple or area that you can contribute to, contribute. Y cualquier cosa que tú veas en tu área o en tu templo local y puedas contribuir, contribuye en eso. Or, you know, anyway, there's so much service you can do. Porque hay mucho servicio que puedes hacer. Learn how to create apps, and then I'll engage you eternally in creating apps. O aprende cómo crear aplicaciones y yo te voy a ocupar eternamente en aplicaciones. If you learn how to create apps, you have to come back at least 10 births to create all the apps devotees would want. Si tú aprendes cómo crear aplicaciones, vas a tener que regresar por lo menos 10 vidas para hacer todas las aplicaciones que los devotos necesitan. Yeah, or go out and you're a civil engineer, go out and create a new city, you know, eco-engineer a new city. Así que tú eres ingeniero civil, así que ve y crea una ciudad, crea una ciudad ecológica. So when all the money is no longer worth anything, and all it is a bunch of zeros on a bank account, but there's nothing to back it up, you have everything you need to live. That's what Prabhupada wanted for the grihastas. Así que cuando ya no tengas, ya todo el dinero no valga, cuando tengas muchos ceros y ya no valga nada, solo sea un montón de ceros, vas a crear esta ciudad y entonces vas a tener todo lo que tengas. Así que eso es lo que Prabhupada quería, una ciudad sustentable para los grihastas, van a tener el agua, la comida, todo lo que necesitaban. Anyway, every career choice is going to affect how much time you have for service. Así que cualquier carrera, tu elección va a afectar qué tanto trabajo tengas. I always think being a consultant, if you're an expert in something, being a consultant, a private consultant, is really good because one consultation for 1 hour is probably enough money that you need to live, and then you have the whole day free. Siempre he pensado better yet, you hire other consultants, train them, and they just work, and you set up the system, and then you're doing service all day, and you just oversee it every few hours. Yeah, that's smarter. Siempre he pensado que ser un consultante es mejor, es más inteligente porque trabajas solo ciertas horas y se te paga bien, entonces esto te va a dar mucho tiempo libre. Не работать и заниматься служением. Или еще лучше натренировать других консультантов, организовать систему и просто заниматься служением и иногда следить за тем, что все работает. Or you can write a book called Hinduism for Dummies.
and sell millions of copies, and you won't have to work anymore. And you'll convince all the Hindus that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and the demigods aren't supreme, and monism is the wrong idea. And you'll get rich materially and spiritually. I mean, there's other ways to do it if you're creative. Y también puedes escribir un libro que se llame Hinduismo para tontos, y entonces vas a vender millones de copias donde puedes decirles que su Krishna es la suprema personalidad, los semidioses no son superiores, y que tú puedes hacer millones de dólares de esa manera. Así que hay muchas formas de hacerlo, solamente tienes que ser creativo. También puedes hacerlo como lo... Everything wrong, and the subtitle, everything wrong your grandmother told you. También desde el subtítulo puedes escribir todo lo que tu abuela te dijo está mal. Someone's going to write that book someday. Alguien va a escribir ese libro algún día. Y va a ser desafortunado si no lo hace un devoto. Or something like everything your grandmother didn't clearly understand. O algo que tu abuela desafortunadamente no haya entendido, algo de esa forma. So we have to be creative also. Así que tenemos que ser creativos también. So when are you going to start on the book, Sruja? Así que cuando vamos a empezar el libro, Sruja, yo voy a tenerte 20% por la idea. Когда начнешь писать эту книгу и допишешь ее, то 20% от выручки мне за идею. Anyway, there's a devotee writing a book like that, but it's for ISKCON devotees. It's questions and answers that clarify a lot of these questions. It's necessary. Hay un devoto que está escribiendo esto, pueden ver que son preguntas y respuestas, pero puede ser valioso. Эта книга, она разъясняет многие такие непонятные моменты. I think that was the title I suggested to him. Creo que es el título que te sugiero. Кажется, я предложил ему подобное название, и ему оно понравилось. At least that title would probably get him on some television shows. Возможно, такое название даже поможет para que puedas estar en shows de televisión. Телевизионных программах. Yeah, he might get killed for it also, so we have to rethink it. Puede que lo maten por eso, así que vamos a pensarlo nuevamente. Okay, Kishore Mani has a statement. Kishore Mani tiene una afirmación. Это очень, Кишори Мани пишет комментарий, очень важно понимать юмор и видение Шрилы Прабхупады, чтобы не впасть в фанатизм и опасные какие-то y опасное понимание y для себя самого y опасные. Es muy importante entender el humor y la visión de Prabhupada, así que no caer entre el fanatismo y las actitudes dañinas para unos y para otros. La pregunta, ¿cómo cambiamos o mejoramos las cosas si estas que están en los líderes administrativos en esas posiciones tienen actitudes y pensamientos que no permiten cuidar, propiamente cuidar o aceptar a todos en la causa de Srila Prabhupada? Entiendo que otros pensamientos de una forma particular no remueven el hecho de que una persona está promoviendo discursos de odio o actuando de una forma que lastima a otra. Algo se debe de hacer. Have attitudes and thoughts that do not allow proper care or acceptance of everyone in Srila Prabhupada's house. I'm working on it right now. Estoy trabajando en eso ahora mismo. I'm working on a project to help answer that question. Estoy trabajando en un proyecto para resolver esa pregunta. And it's twofold. One, of course, is training. Y son dos faltas, por supuesto, una es falta de entrenamiento. And the other is a feedback system. Y el otro es un sistema de retroalimentación. That goes to a central office, so that we start, if there is a problem, the central office will know about it because they'll be getting a lot of complaints, and then they'll help to remedy the situation.
que es una oficina central, el otro es una oficina central, donde haya un tipo de discusión y mantenimiento sobre estos tipos, este tipo de discusiones. That was our conclusion. That's the only way to do it. Esa es nuestra conclusión, es la única forma de hacerlo. Because you talking about the problem now, it's not going anywhere. I mean, it's going to me, but if there was a system where you could, the problem could be addressed in an official way, and then it'll be acted on. So porque tú hablando conmigo acerca del tema no va nada, o sea, sí llega a mí, pero debe haber un sistema donde cuando tú lo menciones vaya a la fuente adecuada para que pueda haber un cambio respecto a esto. А если была такая система, централизованная система, то тогда с этим можно было бы официально решать проблему на административном уровне. So then the leaders will become aware of the mistakes they're making, and then get sufficient training, and if they can't be trained, then they would be replaced. Así que los líderes tienen cierto entrenamiento específico y si no son entrenados, bueno, pueden ser reemplazados. Исправиться и получить достаточное образование, обучение для того, чтобы эффективно действовать. А если бы они не могли получить это обучение, и это бы не помогло, то тогда их бы замещали. Is that okay? Kishoramani? Está bien, Kishoramani. Or you want an answer? You want an answer about how do you personally deal with it? ¿Quieres una respuesta de cómo personalmente lidias con esto? You can just speak, because then I don't have to go to the bottom of the chat. Solo puedes hablar para que no tenga que ir hasta la parte de arriba del chat. Что тебе лично делать, если ты в такой ситуации? Kishoramani replied, it's okay. It's okay, yeah. Anyway, we're concerned about it. Bueno, de cualquier forma estamos preocupados sobre esto. A lot of devotees are concerned about it. Muchos devotos están preocupados por esto. Because sometimes we see devotees suffer unnecessarily if the leaders are not. Porque algunas veces vemos a los devotos sufrir innecesariamente si los líderes no son capaces образом, если лидер как-то не квалифицирован. Okay, should we please Prabhupada or Guru? Yes. The answer is yes. ¿Podemos complacer a Prabhupada y a Guru? La respuesta es sí. Прабхупаду или своего гуру? И Махарадж отвечает да. Ответ да. If you please Prabhupada, your Guru is pleased. If you please your Guru, Prabhupada is pleased. Si complaces a Prabhupada, tu Guru está complacido. Si complaces a tu Guru, Prabhupada está complacido. Если вы удовлетворяете своего гуру, то Прабхупада удовлетворен. It's all one. Todo es uno. Все одно. Okay, the next one is from Igor. La siguiente es Igor. Yes, I found it. Харе Кришна, дорогой Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Вы сказали, для того, чтобы быть максимально полезным Шриле Прабхупаде, нам нужно расти в 3 направлениях, среди которых было расти как человек. Можете, пожалуйста, поподробнее раскрыть этот аспект, что это подразумевает? You mentioned that in order Mencionaste que para poder I missed the introduction. Hare Krishna, dear Maharaj, please accept my obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Maharaj, acepte mis reverencias, las glorias a Prabhupada. Tú mencionaste para ser útil para Srila Prabhupada tenemos que crecer en diferentes direcciones. Las direcciones es como seres humanos. ¿Podría elaborar un poco más en ese aspecto? ¿A qué se refiere? It means that sometimes significa que algunas veces puede ser spiritually advanced, espiritualmente avanzado, on a more human level, pero en un nivel más humano puede ser like an unpolished diamond, como un diamante no pulido, rough around the edges, como decimos en Estados Unidos. Do you understand that? Como alrededor de la
alrededor de la cerca. Это означает, что иногда человек может быть продвинутым как преданный, но при этом достаточно грубоватым как человек в плане того, что он не отшлифован, как бриллиант, он не отшлифованный камень. You know, that idea I was saying, you don't agree with Ese me, día yo so I estaba don't like diciendo, you. si tú no te estás de acuerdo conmigo, no Вот me это caes вот bien. вещи, которые я говорил. Ты не согласен со мной, значит, ты мне не нравишься. I use the word human as saying to be more broad-minded. Yo diría, cuando More me open, refiero a humano, me refiero a tener la more mente más, forgiving, more más kind, like that. abierta, ser más, Когда я говорила más о человеке, perdonar о том, что más, расти ser как más человек, я amable. имел в виду такие качества, как открытость к чужому мнению, умение прощать, умение быть добрым, такие вещи. More grounded, Más balanced. ubicado, más equilibrado. Более стоящий на своих ногах, сбалансированный. Of course, human can also mean degraded, but I meant it more in I didn't mean it in that way. Por supuesto, humano puede ser más, significa degradado, pero no me refería de esa forma. Быть как человек, развиваться как человек означает как-то деградировать, но я имел в виду другие вещи. I meant it in terms of perhaps you could say more moral goodness. En términos de moral en la bondad. Моральные качества, моральная благость. Kind of like the idea that, well, I'm a good devotee, so I don't have to be kind. You just have to do what I say because I'm in charge. Those kinds of problems. Y me gusta la idea de decir, bueno, soy un buen devoto, soy amable, ese tipo de cosas. Или я хороший преданный, поэтому вы должны делать то, что я говорю, потому что я сейчас главный. It doesn't matter that I made mistakes. I don't have to apologize because I'm a good devotee. No importa que cometa errores, no tengo que disculparme porque soy un buen devoto, ese tipo de problemas. I'm entitled to mistreat you because I'm a senior devotee. Totalmente puedo maltratarte porque soy un devoto mayor. Yeah. It's kind of it's almost like an entitlement es como to act in unkind ways in the name that I'm an advanced devotee. Es como justificar que actúo de formas no agradables en el nombre de que soy un buen devoto. When that happens, we're doomed. Cuando eso pase, somos tontos. Individually and as an organization. Estamos individualmente y como organización. Because the extension of that is I can chop your head off if you don't believe in Krishna. Porque la extensión de eso es que te puedo cortar la cabeza si no crees en Krishna. That's where it ends. Y es donde terminas. History has taught us that lesson. La historia nos ha enseñado esa lección. If I'm a good devotee of God, then in the name of God I can do anything. Si soy un buen devoto de Dios, en el nombre de Dios puedo hacer cualquier cosa. Okay, Shujan has a question. Shujan tiene una pregunta. В каком-то смысле вы сказали принимать, как думают мнение других. Но что, если в этом мнении также заключается критицизм лидеров, критика лидеров? И если мы позволим этим людям говорить, то они просто разрушат наше движение. I have to read. In one sense, you told us en un sentido, dijiste aceptar el pensamiento de otros, pero ¿qué tal si esas opiniones contienen la crítica de los líderes? Y si permitimos que ellos hablen, entonces ellos destruirán nuestro momento. No aceptamos la crítica, pero tratamos de entender por qué. Мы не принимаем критику, но мы пытаемся понять, почему. Like somebody's crying. Es como si alguien está llorando, tú tratas de entender por qué estás llorando. So criticism in a sense is just somebody crying for attention.
Así que crítica en esencia es solamente alguien que está llorando por atención. The problem is it contaminates the atmosphere, but we want to try to understand why they're crying and maybe we can help. El problema es que contamina la atmósfera, pero nosotros queremos intentar por qué. Okay. Christy, due to witnessing devotees suffering due to unqualified leaders, my y Christy dice, debido a observar a esto de devotos sufriendo debido a líderes cualificados, mi deseo es estudiar terapia y crecer profundamente y más profundamente cada las días, porque los devotos realmente necesitan apoyo eficiente y sistemas de cuidado. Esa es una pregunta, una afirmación de Christy. И защиты. That's good. Está bien. Additionally, we want to stop the causes of Y adicionalmente quieres detener la causa de este sufrimiento. So we want to help leaders as well. Así que también queremos ayudar a líderes que innecesariamente causan sufrimiento. And we have a group that's working to educate leaders about, about how to deal with people, especially people who have, are difficult to deal with. Y tenemos un grupo que está educando a los líderes, especialmente a líderes que están lidiando con personas que son difíciles de lidiar con ellos, que son personas difíciles de lidiar. I mean, you understand this because you had this experience. Bueno, tú entiendes esto porque tienes esta experiencia. A better resolution would be made. Pero si un líder lo entendiera, entonces habría otro tipo de resoluciones. Would be to help leaders understand the devotees' emotional conditions better, so they know how to better deal with them. Y el proyecto sería tener líderes que emocionalmente entendieran estas necesidades y cómo actuarían. Эмоциональный фон человека, с кем они общаются. Everything ultimately starts with leadership. Todo en última instancia comienza con liderazgo. You know, if the leader is shooting people, I can be a doctor and curing people, but it's better the leader stops shooting them. Si un líder les está gritando a las personas, es decir, yo puedo ser un doctor y gritarle a las personas, así que lo mejor es no gritarles, mejor no ser un líder si es así. Right? ¿Cierto? That would be the best cure. Esa sería la mejor cura. So, but the point is, if you ever become a leader, understand that you will be dealing with different people who will see things differently. Así que el punto, and you have to be able to understand them. Así que el punto deal with them properly. Es que si alguna vez estás en una posición de líder, es mejor estar en un punto que puedas lidiar con esto y puedas estar en una mejor posición. Научиться хорошо понимать их, чтобы хорошо понимать, что они чувствуют, почему они думают таким образом, для того, чтобы лучше взаимодействовать с ними. Yeah, you can all make me famous. You know how? Todos ustedes pueden hacerme famoso. ¿Saben cómo? You just get along with everybody. Solo llévense bien con todos. And they'll say, well, y van a decir, bueno. Why is it that you get along with everyone? You say, well, Mahatma Prabhu, he told me. So then I'll become famous. Bueno, pues, the one who helped everybody get along. Y todos van a decir, bueno, ¿cómo es posible que tú te llevas bien con todos? Bueno, Mahatma Prabhu me dijo que yo me llevara bien con todos y solamente estoy siguiendo su orden. И тогда я стану известен как тот человек, из-за которого все ладят. Especially if you're a disciple and you don't get along, it doesn't look good. Especialmente si tú eres un discípulo y no te llevas bien, eso no se ve muy bien. So I think we officially ended, or we're supposed to officially end. Así que oficialmente vamos a acabarla, oficialmente estamos acabando. Его милость Махатма Прабhu Ки. Jai. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. 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 Hare Krishna.
Мне вен... You know, go ahead. I'm just going to talk. You can get ready. Who's doing it? I'm going to stop the live stream of the class now and give the host to Puramani Mataji. There was someone who wrote a book. It was called How to Forgive When You Can't. Hay alguien que escribió un libro que dice cómo perdonar cuando no puedes. So I gave a course called How to Cooperate When You Can't. Perdón, Gaby, ¿quieres continuar con la traducción? And I think that's kind of the whole point, that we have to learn how to cooperate even if we can't, or it's extremely difficult. Y creo que ese es el punto, cómo aprender a cooperar, incluso aunque sea difícil. You know, sometimes I wonder when I see when I see behavior that doesn't really belong in the Krishna conscious movement. I wonder, is this a symptom of namaparad? Y algunas veces solo me pregunto si cuando veo este comportamiento, si es un síntoma de namaparad. Like sometimes our ego becomes inflated or we become extremely angry, and then I question. Algunas veces myself or others. We're actually chanting the holy name properly. Algunas veces nuestro ego se infla y estamos, esto lo estoy haciendo por mí o por cantar el santo nombre. And so Prabhupada says, if you don't chant properly, then your advancement is very slow. Así que Prabhupada dice que si tú no cantas apropiadamente, tu avance es muy lento. And also the opposite is true. Y también lo opuesto es verdad. So it's something that we can look into our own hearts and ask ourselves that question. Es algo que podemos observar dentro de nuestros propios corazones y hacernos esa pregunta. And I would just say there are a lot of problems that exist due to bad japa. Offenses to devotees. Y también puedo decir que debido a la mala japa existen muchos problemas de ofensas hacia los devotos, hacia el santo nombre. When you look at your devotional service, if you're not satisfied, then go back to your japa and work on it. Así que cuando estés observando tu servicio devocional y no estés satisfecho, voltea a ver tu japa y trabaja en este. Because we sometimes say everything, the holy name will give you everything. Porque a veces decimos que el santo nombre te va a dar todo. And it will. Y lo hará. If it's taken properly. Si se toma apropiadamente. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bueno, sigo viviré el campo. Regreso en un minuto, tengo que tomar algo.